All right, I'm told that we can start because we're behind schedule. And at the end of the day, at the end of the morning, there's lunch. So welcome to session number 5 of this incredible symposium, one on civil society. Before I go any further, I'd like to thank, really, because I'm not going to be here at the later stage in the afternoon and the evening. So I would like to thank CIHEAM for the invitation. It's an honor for me to be here. Thank you to management for having organized this so well. Special thanks to Alan Jones, whom I've known for a very long time from our communication days at the United Nations. But thank you also to the Spanish Corporation and to AICID, Massar, who've been helping to work on this. And I'd also like to thank all the unknown soldiers who have been working so hard, and we've been in contact with Ruben, who's walking here, Beatrice, Christian, all those people who've been working very much. So thank you. And there are many more who are sitting here, the photographers, the people, the interpreters who are doing incredible work. So thank you to all of you. Civil society, probably the least visible of all the actors that we talk about, yes, probably the most important. In the last session about NGOs and international organizations, and the ones before intergovernmental organizations and the ones before on states, everybody are actors who intervene. But who are the ones who work on the ground? Who are the ones who are the real actors that have to have an impact in this changing structure? It's civil society. These are the ones that count most. So we have an incredible panel today that are going to be here with us and that I'm going to present. We have 3 who are sitting on this panel and 1 who is online. But first, I'd like to introduce myself as your chair so that you have a little bit of background on me. My name is Abdel-Rahman Ghandour. I'm Lebanese and French. I'm a political scientist by background, but I've done 30 years with the International Committee of the Red Cross, Doctors Without Borders, and the United Nations, mainly as representative, but also as communication director. And the last 2 years, I am the president of Résonances Humanitaire, which is a French NGO, which caters for the careers of humanitarian and development workers. So we help those who help. And we're members of Coopération Sud, which was presented earlier by Jérôme. But more importantly, much more importantly, we have our presenters today. First, I'd like to start with Hortense Sombié, who is an independent consultant, but also, more importantly, the president of the Association for Resilience to Food Insecurity in Burkina Faso. So Africa is represented. Next to her, we have Edna, Lizeth, Mulcue, Sánchez, who's a political scientist and who works at the Agency for Reincorporation and Normalisation. Maybe you'll explain to us what this exactly means, because that's very interesting, from Colombia. Third, we have Delicia Coronado Rivera, who is with us online from Peru. Delicia is the director of the Peasant School of Education and Health. And last but not least, we have Haneen Zaidan, who is the Director General of the Rural Women's Development Society from Palestine and in Palestine. And to start, before we go any further, I'd like to launch a competition of the shortest presentation. The one who wins will get a prize, which I will announce at the end. If I forget, remind me. Okay? Because the idea is you all speak first, but I have a round of questions for you, and then we open it to the floor. Are you ready? Hortense, keep in mind that we have 3 important questions that we want to deal with as you speak. First, civil society in recipient countries. What do you have to say about the current situation? Second, what is your view of the Western model of cooperation that has prevailed so far? And third, what are the proposals you might want to give here?
So you present your organization, but at the same time, you keep in mind those 3 points, and the same goes for the 4 presenters. Over to you. Okay, thank you. Since I want to win the prize, I'm done. My presentation is done. Okay, thank you. Thank you to CIHEAM for this invitation. I was very impressed from yesterday to see everyone and what have been said so far. And yeah, I am a bit, I will be talking about civil society. I will talking about sometimes about Red Cross, also NGOs, because this is my word actually. Yeah, to begin with, I just wanted to say that, the context, I will talk about the context, a specific context, which is the Sahel context. Talking about Sahel, we're talking about Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, and Mauritania. But 3 of them, like Burkina Faso, Mali, Niger, are undergoing very difficult situation right now for security and a degradation of social tissue. But anyway, the Sahel is known for its vulnerability to climate change, drought, land degradation, and rampant food security. And we also have, we are in the place where the basis of age pyramid is very wide with young people less than 16 years old people, and it will be like around 12 million by 2027. Yeah, and we are in a situation where we're talking about a suspension of diplomatic relation with many of our countries. So this is the setting where the environment where we're working. So in this, we have the cooperation, the cooperation as it was working with government as the agenda, the government politics is going and align with the cooperation, the donors system, it worked. But as far as there is a break on this side, it's everything is left apart. So we have a civil society which is suffering from a lack of financement and a group of people who try to use the remote. Okay, is it? Okay, sorry. I'm sorry. Yes. It's just because I'm trying to not to stuck on the presentation. That's why. Okay. Yeah. So you can see the here the environment that I was talking about. So the drastic cut of the funding is problematic because you have a civil society which is left behind. And we're talking also about a place where women's situation is very difficult, and most of our organization have focused work on women empowerment and the leadership. So I will talk also, yes, I did touch it about the historical and political context constraint. Agriculture is one of the sectors, or this sector, which is not very well financed, is poorly financed, and it's contradictory when we know that we're talking about countries where more than 80% of the population is live out of agriculture and catering. And agroecology and forestry promotion is widely promoted by NGOs and civil societies. And talking about, for instance, climate change, Red Cross was the first one on the ground since 80s to talk about that. Okay, talking about the Agri-Food, the food system, there is a degradation of this food system in terms of
how the influence of new way of eating, new foods, globalization impact in the food. There have been a change, mainly in cities, in the way people are eating, and this is not very helpful for women and for children. So we have a very high rate of malnutrition, and civil society have been so far doing a great work on this situation, working with at the grassroots with women to show how to lead this for the good food consumption. And also we're talking about the way agriculture is considered even in the curricula of the engineers. It's not, there is a pace behind what is good. It's not innovative. It's not taking into account the climate change situation. And this needs to be supported. And yeah, what the NGOs and civil societies do is building capacity, yeah, in different, like for women, for agroecology, and climate change, and linkage, digital tools for markets. For instance, British Red Cross, which I work for, financed digital equipment for volunteers to help in the Sahel to, link to improve market access with climate information and over hazard. Talking about critical actions, I will say that it will be very important to create an inclusive model of cooperation based on community of practice. I think there is a great need to change, to have exchange, peer support, or exchange among different parts. A need to learn from the past and from the current crisis to see how we react. I think that what I've seen for CIHEAM, it can work on it reinforces its position as an effective knowledge sharing organization, for instance, lead a task force on the development of a sustainable farming technique for this sector's modernization. We should also include different resource mobilization, because we have seen what can be the difficulties when you are so reliant to dependent from outside, and once it's cut, like we have seen for the social protection programs, which are stopped because it was widely financed by America's budget. So it's also to increase climate change consideration in the entire process of the project. This is very necessary. And the outcome would be increasing of investment in terms of prioritizing, enhancing public and private investment in the agricultural infrastructure, and also policy stability in quality-oriented decision-making, establishing consistent supportive agricultural policies to encourage investment and sustainability, education and training, updating curricula to include innovative agricultural practices and technologies with focus on practical skills, and peer support, exchange and share learnings. Finally, supporting local food system and change the mindset. I would like to finish with a model a model from the Groupement NAM. Groupement NAM is a community-led development. This is a very strong civil society work. They have been working since the 1970s to combat drought and food insecurity. They're focused on agriculture, water management, and community resilience. And they promoted a technique which is called DESI, which is an integration of indigenous knowledge and modern agricultural practices. Yakuba Sawadogo is a man
who is known as the man who stopped the desert in Burkina Faso, because he used this technique to, to stop a bit the advance of the desertification. He won a prize in 2018 on the Right of Livelihood Award. So I will just stop here and yeah, thank you. Fantastic, 9 minutes and 35 seconds. You're doing very well. Good start. That's tough for you guys. I mentioned that Africa was represented. Forgot to say, obviously, that Latin America is represented through Colombia and Peru. Western Asia, so Asia through Palestine, and Europe through our rapporteur, Raquel Alvarez. Thank you for taking notes on this particular session. Thank you very much, Hortense. And we now move, I hope the connection is established with Peru. And I'm calling Delicia to see if she can hear us. Buenos días a todos. Necesito que expongan mi PPT o lo tengo que exponer yo desde aquí. What did she say? Buenos días. Necesito que expongan el PPT que les envié, por favor. Okay, I understand that we have a technical problem with the presentation online of the person who is speaking from, from distance. So unless this is working now, it's working. So it's working. Go ahead, Delicia. Bien, ahora empiezo. Gracias, buenos días a todos. Bueno, partimos de las brechas de la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad climática en territorios rurales y pesqueros. Fragmentación de cadenas de valor, baja productividad, pérdida de poscosechas y débil gobernanza local. Por eso es que la cooperación es una oportunidad para las zonas rurales, que acelera la autonomía económica, la inclusión y la resiliencia desde el territorio. La siguiente, por favor. ¿Quiénes somos? Somos Escuela Campesina de Educación y Salud. Hemos nacido en el siglo pasado, en 1989. A la fecha tenemos más de 30 años. Y trabajamos con enfoques de igualdad de género, derechos, juventud, economía solidaria, sostenibilidad ambiental, capacidad de articular con gobiernos locales, organizaciones productivas y redes comunitarias. Como ustedes pueden ver ahí las fotos, trabajamos el tema de salud, el tema de pesca y el tema de desarrollo humano, el desarrollo del capital humano. ¿Dónde estamos? Estamos en Cutervo, Cajamarca, y luego en el departamento de Piura, al norte del Perú, Ayabaca y Sechura. Ayabaca es sierra y Sechura costa. Los aliados son, tenemos aliados allí en España, por supuesto, el gobierno español, las instituciones españolas, hay en el Perú gobiernos locales y comunidades, productores, agricultores y redes de mujeres y jóvenes, y en la academia y la cooperación internacional. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas de intervención? Las prioridades son la seguridad alimentaria y dinamización de economías, la promoción de la salud familiar y comunitaria con enfoque de derechos, el fortalecimiento de capacidades humanas para la incidencia y de liderazgo, ¿no?, para la incidencia en políticas públicas. Todo esto lo articulamos con una metodología participativa y con enfoques de género y inclusión social, enfoque de sostenibilidad ambiental, enfoque de desarrollo territorial e interculturalidad.
Es decir, tenemos un enfoque holístico. La cooperación internacional financia y acelera iniciativas que fortalecen capacidades locales con enfoque de género y derechos, impulsa liderazgo y resiliencia y amplía el bienestar y las libertades reales al mejor acceso y el ingreso económico, también ingreso a oportunidades de la población vulnerable. ¿Cómo impactan estos recursos en iniciativas sociales? Los impactos están referidos al empoderamiento de mujeres y jóvenes rurales como agentes de cambio, transformación del territorio con proyectos en salud, educación, agroecología y gestión ambiental, articulación de gobiernos locales para luchar contra la pobreza. Las comunidades dejan de ser receptoras para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. Las evidencias e impactos logrados a la fecha se nota se ha fortalecido la seguridad alimentaria, la producción agroecológica, en biohuertos, ferias locales y semillas nativas, resiliencia al cambio climático. Se formaron promotores comunitarios y de agroecología. Se ha generado materiales con identidad cultural andina y también se ha producido en base a la investigación un producto que le denominamos nutriojitas, con el que estamos ayudándonos para disminuir la desnutrición, que este año ha sido posible disminuir con este producto y con el desarrollo de dietas balanceadas con productos propios de la zona. Hemos disminuido el 7% en desnutrición y el 14% en anemia en niños menores de 5 años y gestantes. También consideramos como impactos logrados, se promovieron los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de género mediante normas comunales de protección, de liderazgo femenino, de educación igualitaria y consolidación de un tejido social basado en respeto y solidaridad. También se ha conseguido la innovación en lo que le denominamos una economía circular. Hemos producido, está en todo un proceso de investigación, un producto denominado bioremediador y biofermentos, que son bioinsumos para mejorar los suelos de las tierras de campesinos, a partir de subproductos de la concha de abanico. Es decir, es un trabajo que a su vez mejora el medio ambiente en la costa, en Sechura, y por otro lado, con este procesamiento que estamos haciendo, se produce productos como este bioremediador del suelo y un biofermento. También se han establecido sinergias con agricultores para mejorar sus suelos, reducir los residuos y mejorar la mejora de los ingresos familiares. Formalización y trazabilidad, articulación de asociaciones y el gobierno local. ¿Qué riesgo supone para nosotros la crisis de la cooperación? Supone retroceso en capacidades locales, asistencia técnica y adaptación climática, desarticulación de redes comunitarias y pérdida de biodiversidad productiva, mayor vulnerabilidad alimentaria
y economía, y en la economía igual también hace sus impactos en los hogares rurales y campesinos, pesqueros y campesinos. ¿Qué alternativa de solución vemos en lo que se refiere a los ejes de inversión, resiliencia hídrica y tecnologías apropiadas, liderazgo de mujeres y jóvenes, cadenas cortas y consumo responsable? ¿Qué modalidades también creemos que se puede trabajar? Una cooperación sur-sur e intercambio de saberes, fondo de semillas y capital paciente, transparencia, y rendición de cuentas, y todo esto que sea de una manera muy participativa. Buscamos también construir desde el territorio. La cooperación no solo financia proyectos, sino que impulsa procesos humanos que transforman comunidades. Invitamos a alinear recursos con agendas locales y recursos medibles. SCAES reafirma su compromiso por una cooperación justa, participativa y sostenible, centrada en las personas y su territorio. Muchas gracias. Thank you very much, Delicia. Very interesting perspective from an indigenous point of view, directly working with indigenous people, from indigenous people. Fascinating. Thank you very much. And thank you also for having made sure that your presentation was concise and brief, despite technical issues and speaking. It's barely 6 a.m., I think, where you're talking from. So thank you for waking up very, very early for us today. Next, we have Edna. Edna, who is going to talk to us more or less about her perspective from Colombia. Over to you, Edna. Hola, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Edna Lizeth Mulcue. Soy una mujer indígena del pueblo Nasa de Colombia. Agradecer por la invitación, muy complacida de estar. Es mi primera vez en Europa. Muchísimas gracias. Les hablo un poco sobre, soy politóloga, les hablo un poco sobre la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN. Es una entidad estatal quien hace acompañamiento a los firmantes de paz, quienes hacen dejación de armas en el año 2016 tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano. El motivo, pues, me concentraré básicamente hoy en el rol de la cooperación internacional en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas en Colombia. Centrándome específicamente en mi pueblo, que es el pueblo Nasa. Este pueblo está ubicado en el departamento del Cauca. Voy a hacer un contexto en relación, pues, al departamento del Cauca. Está ubicado en el suroccidente de Colombia. Se caracteriza por una diversidad geográfica, desde las selvas del Maglé hasta páramos andinos y comunidad étnica. Alberga pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas. Concentra el 16,2% de la población indígena del país. Entonces, a eso también hago referencia, a la riqueza cultural y étnica que tiene Colombia y específicamente el departamento del Cauca. Dentro del departamento del Cauca hay una serie de pueblos indígenas. Está el pueblo Misac, está el pueblo Nasa y otros. Entonces, pero en este caso específico voy a hacer referencia al pueblo Nasa. El pueblo Nasa tiene una identidad cultural, una cosmovisión propia, tiene una lengua nativa, su lengua propia, que es el Nasayugüe, que significa lengua del pueblo. También tiene sus propias instituciones económicas y políticas. Su cosmovisión integra el ser humano con la naturaleza, la tierra y el agua. Su espiritualidad constituye un instrumento fundamental de resistencia. Precisamente por su riqueza en recursos y diversidad étnica y cultural, el Cauca ha sido históricamente un escenario de violencia superpuesta. El proyecto colonizador desde el siglo XVII, la violencia civil, posindependencia y el conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano
que formalmente concluyó con la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016. Actualmente el Cauca y el pueblo nasa enfrentan una nueva escala de violencia, vinculada al incremento de cultivos de uso ilícito, específicamente coca, marihuana y amapola. También podemos hacer referencia a la minería ilegal, la presencia de grupos armados disidentes y ataques contra líderes sociales. Es precisamente con este contexto, frente al tema del conflicto armado y su fase de posconflicto, donde la cooperación internacional ha tenido mayor presencia en el departamento del Cauca y en las comunidades, específicamente la comunidad nasa, mediante el financiamiento de procesos de paz, la reincorporación a excombatientes y el tema que nos concierne hoy, proyectos agroalimentarios. Entonces, dentro de este contexto surge una pregunta. ¿Qué directrices debería seguir la cooperación internacional con relación a sistemas agroalimentarios indígenas? Respondo a esta pregunta en 3 partes. En una primera instancia, desarrollando la importancia de dirigir la conversación hacia el concepto de soberanía alimentaria en vez de seguridad alimentaria. Segundo, explico la importancia de respetar y fortalecer los sistemas agroalimentarios indígenas. Y tercero, examino las lecciones aprendidas de programas fallidos, como el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PENIS. Hago un llamado también a mantener como compás los problemas estructurales que enmarcan los programas agroalimentarios y que en Colombia parten y terminan como un problema de distribución de desigualdad de tierra. Entonces, ahí también voy dando respuesta a las preguntas que nos hacen pues, al inicio. En una primera instancia, sobre la necesidad de hablar de soberanía alimentaria cuando se trabaja con pueblos indígenas. Cuando la cooperación internacional trabaja con pueblos indígenas, se hace necesario ir más allá del concepto de seguridad alimentaria, que pone en el centro de los programas el acceso y disponibilidad de alimentos y empezar a hablar de soberanía alimentaria, concepto que propone que las principales decisiones sobre sistemas agroalimentarios sean tomados por los productores y consumidores de alimentos. Es decir, mientras la seguridad alimentaria se enfoca en el resultado, la soberanía alimentaria se enfoca en el proceso de toma de decisiones que lleva como resultado, a ese resultado. Enmarca la conversación de soberanía alimentaria, permite que los pueblos indígenas pasen a ser vistos y tratados como receptores pasivos de ayuda alimentaria, a ser reconocidos como actores activos que están en el centro del sistema. Como productores de alimentos para sus comunidades y para quienes viven en zonas urbanas. En un segundo momento, sobre el respeto y el fortalecimiento del sistema indígena alimentario. La cooperación internacional debería fortalecer los sistemas agroalimentarios propios de los pueblos indígenas, los cuales van más allá de la producción de alimentos y en realidad son espacios de producción de otras cosmovisiones, de otros mundos. El caso específico del pueblo nasa, por ejemplo, ha construido una hoja de ruta para fortalecer sus huertas tul. Esto integra a toda su familia. La huerta tul es un sistema alimentario indígena que se caracteriza por el cultivo de productos nativos en variedad, su ubicación cercana a la casa o al rancho, su sostenibilidad. Cada cosecha implica una nueva siembra. Su centralidad en la vida espiritual. En el tul los jóvenes aprenden sobre plantas medicinales, su clasificación y sus usos. Es además el centro de la unidad familiar, pues cada integrante tiene una responsabilidad. El tul provee también maderables y plantas para la protección física y espiritual de cada familia y de la comunidad. Finalmente, el tul es fundamental para la vida comunal. En las mingas comunitarias, las personas llevan productos de sus huertos para la olla común, centro de una cultura de reciprocidad. Así, para el pueblo nasa, la huerta tul, más que un espacio donde las personas consiguen alimentos frescos y variados para cubrir sus necesidades nutricionales, es una forma de resistencia a los procesos de conciencia que aplanan la diversidad y la riqueza cultural de los pueblos indígenas y los convierten en receptores pasivos de ayuda alimentaria o de proyectos de desarrollo. En un cuarto lugar, el compás de la estructura y territorio. Finalmente, quisiera hacer un llamado muy breve a la cooperación internacional, que se trabaje con sistemas agroalimentarios de salud o de educación que apoyen
los procesos de lucha de los pueblos indígenas para la redistribución más justa de la tierra en Colombia y el control sobre los recursos y el territorio. No es producto al azar que los pueblos indígenas estén dentro de las poblaciones con mayor déficit alimentario. Esto es el resultado del proceso de larga data y violencia de múltiples escaladas de los pueblos que ya se han identificado contra los que se han organizado para luchar. Creer que se puede avanzar hacia sistemas agroalimentarios más justos, sin fortalecer procesos de resistencia indígena frente al despojo de sus tierras y recursos, no tiene sentido a largo plazo. Y finalmente, y a manera de conclusión, la cooperación internacional debería transitar en enfoques de seguridad alimentaria a enfoques de soberanía alimentaria, cuando trabaja con pueblos indígenas específicamente. Esto implica reconocer y fortalecer sistemas agroalimentarios propios como el Nasatul, establecer diálogos horizontales con las autoridades indígenas en el diseño e implementación de proyectos y apoyar las luchas estructurales por la tierra y el territorio. Me gustaría terminar con una pregunta a los miembros presentes. La cooperación internacional cuenta con la voluntad política y la capacidad técnica para acompañar procesos de soberanía alimentaria en los pueblos indígenas. La respuesta a esta pregunta determinará si hablamos de cooperación genuina o de nuevos nombres para viejas recetas de asistencialismo. Muchísimas gracias. O como dirían desde mi lengua nativa, chutepay. Gracias. Thank you very much. Another approach. Thank you very much. Another approach of an indigenous person talking about her people. Absolutely fascinating. I'd like to thank the organizers for having been able to bring such valuable people to this panel and to this forum, because that's where things matter. And we conclude our presentations with Haneen Zaidan from Palestine, more specifically, the Rural Women's Development Society of Palestine. Over to you, Haneen. First of all, thank you for everybody for everything. Allow me to thank all people and countries who support Palestine, especially Spain, its people and government, for their unlimited support of the just cause of Palestine. With you, we feel really we are not alone. And humanity is doing well. No occupation lasts forever. I will give you a short information about my organization, Rural Women Development Society. It is a Palestinian women organization established in 1987 through the first Intifada. We are working with rural women only, marginalized women. We have 56 women's clubs in rural area. It includes around 3,000 members in this women's clubs. We work in the three main areas or issues. We are working for economic empowerment for women. We are working against violence against women and social empowerment for women to reach the decision-making places and other things. If you want to know more about Roots or Rural Women Development Society, you can go to our website and our Facebook. Thank you. Allow me, Mr. Ghandour, I will speak not about women organization in Palestine, but instead of the whole NGOs. Allow me to take maybe more time instead. We will go to the presentation. I don't know if it is clear. No development under occupation. Development is restricted by the ongoing Israeli occupation. Control over border resources and movement blocks growth.
Now there is more than 1,000 gate and blocks all over West Bank, which means between each village and village, or each city and city, there is a gate. Israeli Jewish close it anytime and most of the time. Projects addresses simple things, not political causes. Real development requires sovereignty and freedom of movement. Women face double marginalization from occupation and gender inequality. Restricted access to the land and movement severely affects rural women, especially in Area C. For example, now we are in the olive tree season. Area C, after Oslo peace agreement, they divide Palestine to 3 categories, A, B, C. C, it is totally under control of the Israeli occupation, and it is around 70% of our land. For example, now the olive season, now settlers, they in addition to cut olive trees, they come stole what farmers collect in the end of the day, and sometimes, or most of the time, it prevent farmers, especially women, to reach their land. Women-headed household in general, 11% of all are among the poorest and most aid dependent. This statistics before Gaza war. Now there is 16,000 women become headed their families after killing or their husband or their go to the prisons. In addition to this. A humanitarian trap, not sustainable development. Aid focuses mainly on relief and the crisis response. Greatest dependency instead of sustainable empowerment. Weak investment in long-term productivity. Shift needed towards economic independence and resilience. Only 8% of aid projects includes a gender component. Humanitarian aid focuses on relief, not women's economic empowerment or long-term resilience. Women's cooperatives and MSMEs often excluded from recovery financing and markets. Aid prioritize towards security structure. Much aid supports security coordination and stability agendas. Development priorities overloaded by political interests, right and left parties. For example, when the government is in any Europe country formed by left parties, the support different if the right parties. Aid towards security silence women priorities like education, care, and local production. Women-led enterprises receive less than 10% of SMEs financing in Palestine. Investment in care and local economy would have higher gender equality impact. Donor. Donor agendas versus national priorities. Donor programs follow external agendas and short cycles. Weak alignment with national or local development needs. Local actors treated as implementers, not partners. True partnership requires shared ownership and accountability. Some donor countries blacklist local organizations and deny them funding based on Israeli designations, limiting their ability to operate and support communities. Many years ago, maybe 2 years or 3 years, Israeli put 7 big and active Palestinian NGOs in the blacklist
And unfortunately, all European countries follow their claims and cut fund for these NGOs, and they have a vital role in our society. Gender equality is treated as a cross-cutting issue rather than a funded priority. Local women's organizations underfunded despite vital community roles. Weak coordination with national women's institutions such as Ministry of Women's in Palestine. I want to add something not written here, but don't angry from me. Our partnership come to build our capacity, but on the ground, they do the opposite. For example, they attractive all qualified and skilled employees from Palestinian NGOs because they pay good salaries. We cannot compete in this issue. This is the first thing. The second thing, most of the time, they want to be the lead or the main applicant for any projects. And it means many things, you know. It feels us, we are not qualified to be leader or to lead. The third thing is most of the time they call for a proposal and it is open for national and international NGOs, which means we are as national NGOs, also we haven't the capacity like the capacities like international, and we cannot compete in this issue. And in addition for that, they want to implement projects in the region area. They deal with us as Jordan, as Egypt, as other countries, and they didn't understand we are different. We are under occupation. We have our unique situation, many things in this issue. Minimal risk sharing. Donors avoid politically sensitive or high impact areas. Local actors bear real risk while donors stay safe. And what happened in Gaza is a good example for that. We didn't want our partners to die, la samahallah, no, but we want to feel they are with us in the same place. A true partnership demands risk-taking and political courage. Development is impossible without addressing occupation. Avoiding high-risk areas, limited women's access to productive land and markets. Need donor willingness to support women's initiative in challenging contexts. This is a dialogue between us and our partner. Now women need you, not in the good situation. Weak accountability and coordination. Limited transparency in aid, allocation, and impact evaluation. Fragmented donor framework and duplication of efforts. Lack of shared accountability to the Palestinian public. Coordination remains weak and inconsistent. Fusion the responsive budgeting mechanism among donor or the BA, Palestinian Authority. Lack of sex designated data conceals women as realities in aid outcomes. Coordination on women rights and gender equality is fragmented. Sorry to say that every 2 years or 3 years, there is a trend in the donor atmosphere. For example, many years ago, gender issues, value chain, Nixons and others. Today, for example, there is a green economy funding. There is no consensus to deal with the issues. And unfortunately, we follow that because we want support. Needs-based, not rights-based, shrinking civic space.
Aid focuses on needs, not rights or justice. Civic actors turned into services provider, not advocates. Depoliticization, weakness, social movement. Rights-based approaches are key for real social change. Aid treats women as beneficiaries, not right holders or decision makers. Civic and feminist organizations face funding cuts and political pressure. Women's voices remain marginalized in local and national development planning. بسرعة. Okay. Rising poverty, unemployment eroded safety nets. Despite decades of aid, poverty and unemployment rise. Youth and women face the highest excluded. Physical crisis and declining donor support, weak safety nets. Aid sustainable dependency rather than including vulnerability. Women's unemployment in Palestine now 47%, over 65 in Gaza and 29 in West Bank. Over 70% of employed women work in informal or vulnerable jobs, which means without any rights. In spite of social protection and unemployed care burden, women's poverty. I finished that time? Maybe I will go to the last one. Recommendations, yes. Recommendations for European agencies and NGOs. Engage in genuine political dialogue, supporting sovereignty, justice, and equal rather than short-term stability. Go design programs with local actors and ensure equitable representation of women's organization in decision-making. Adapt risk-sharing mechanisms that encourage work in sensitive or high-impact areas such as Area C. Simplify administrative procedure and increase transparency in funding criteria and allocation. Invest in capacity building networks and solidarity action that strengthen local feminist movement. Promote Palestinian products and boycott Israeli products, especially settlements products. Pressure government to produce military spending on redirect investment towards environmentally friendly development projects. I'm sorry, maybe, thank you. Thank you very much, Haneen. And sorry to have precipitated you a little bit, but I so wanted you to win the challenge, but I have very bad news for you. You've lost the challenge. But the substance was so important. The political context as well makes it worthwhile, of course. But I mean, you've kept to the 15 minutes that we decided first, so don't worry at all about this. But thank you very much. Thank you for giving context. I had a question for you, which I'll come later on what not to repeat, what not to do, but you put them all here. You put them all here about what not to do. But we'll come back to a question to you in a second. Before we move it to the floor, we're going to ask questions to the panel. So I'm going to stick with us four first with questions. And I'll start with you, Hortense. Thank you very much for presenting the context in Burkina Faso and beyond the Sahel region. And my question to you was the whole issue of civic space. So we talk about civil society and civic space. What is the space that is left? I think Jérôme was talking about less and less civic space, but he was even in the north. But in the south, in some countries, there's less and less civic space. And we know the military pressure, the political pressure in some of the Sahel countries. Are you still able to operate? Are you still able to work in the agri-food business the way you want to in a context where liberties are restricted? Thank you. Actually, we are in a context where it's very difficult to work, but we don't have choice. We have to work.
because if we don't, we're leaving a very vulnerable part of our countries, because in a normal situation, we're talking about women and children who are living very difficult life, everyday life. So in this context, with restriction in the liberties and in many respects, we have civil society as to stay strong, because you know that whatever have been done, we have, unfortunately, the government actions have been very weak most of the time, and what have been achieved so far is for the work which have been done by civil society. If I take, for example, in Burkina Faso, it is a country where it's known that the civil society is very strong. And for that, they have been working in many respects to give strength to the society, to governments. But now, as you said, it's very difficult. There is no space for critics, nor for doing things which are not allowed by the military. But people are still organizing, and my call is not to leave these countries in this situation. We still need to be supported. Thank you. Thank you very much, Hortense. My second question is to Delicia. If Delicia, I hope you're still online and you can hear us. My question to you was about exposure. Were you exposed to regional aid or international aid? How did you see regional or international aid impact you? Hola. Okay. Then I would like to ask you that question about regional aid, international development aid. How was your experience in your interaction with those elements, with those organizations? El impacto de la cooperación es muy grande, muy importante. Tan es así que la cooperación está llegando a zonas donde no llega el Estado, tanto en la costa, en la sierra, como en la selva. Entonces, no solamente porque llega a zonas donde no están, sino por el mismo enfoque de trabajo, el desarrollo de las personas, o sea, el desarrollo está centrado en las personas, en la cultura propia, y se trabaja desde allí. Es más, hacemos aportes al Estado desde la cooperación, en el sentido de validar experiencias, de decirle al Estado sí es posible hacer el desarrollo en zonas donde ellos creen que no pueden hacer desarrollo. La cooperación es una alternativa muy importante para promover el desarrollo humano, el desarrollo de la soberanía, soberanía alimentaria, el recuperar especies nativas que han sido dejadas de lado porque el gobierno pretende introducir en el país productos transgénicos, y el Perú es un país que tiene una tremenda biodiversidad alimentaria porque dispone de 8 climas, de 8 variedades de climas, y eso le permite una producción agrícola y pecuaria muy variada. Lo que la cooperación hace es potenciar todas esas posibilidades que tiene el país para sacar a flote a las personas, a las comunidades, y salir de la pobreza, salir del hambre, hacerlos autónomos, resilientes. En este momento, por ejemplo, al cambio climático. Estamos ensayando pisos ecológicos, estamos rescatando semillas nativas igualmente resilientes, ¿no? Que muchas de ellas, por ejemplo, en nuestro país, en el Perú, como la racacha, SCAES cuenta con, bueno, SCAES, las comunidades donde trabajamos como un banco de semillas agroalimentarias, como es la racacha,
también papas nativas, patatas nativas y así muchos productos, ¿no? Entonces, por ello es muy importante. Thank you very much. Thank you for your answer. We stay in Latin America and ask Edna also a question about development cooperation, since this is a theme. Can you give us examples of what has not worked? We had a lot of examples of what has not worked in Palestine, but what has not worked in your situation? We're going to come to that. We're going to come to that at the end, the positives. Gracias But también a not vosotros. worked? What has not worked in development aid cooperation? What has frustrated you in development aid coordination from your perspective as indigenous people and in your activities on the ground? Sí, como lo mencionaba hace un momento, un caso específico es el PENIS. El PENIS estaba destinado para que durara 2 años. ¿Qué pasa? Y surge en el momento de la firma del acuerdo de paz, para que las familias que producían, que cosechaban el cultivo de su ilícito, lo pudieran reemplazar pues por un proyecto productivo. ¿Qué pasa con el PENIS? Primero llega el proyecto productivo, especie menor, ejemplo, cerdos, gallinas, pero no llega completo. Llega técnicos externos, llega primero el animal y al mes o a los 2 meses llega el alimento. Cuando llega el alimento ya no hay a quién alimentar. No hay, y adicional a ello, no se preparan a quien va a recibir ese beneficio. O sea, es gente externa, no tienen en cuenta todo el contexto del territorio, entonces pienso que se debe tener en cuenta el contexto del territorio, el conocimiento que tiene la comunidad indígena, la sociedad civil, para que en realidad estos proyectos y estos programas puedan funcionar. Se debe tener en cuenta el capital humano, la experiencia y la experticia que tienen los pueblos indígenas frente a este tema y que se puede combinar. Entonces, si la comunidad indígena tiene capital humano frente a ese tema, pues que se pueda contratar ese capital humano, que quien ingrese externo tenga una lectura del territorio. Pienso que es una recomendación que se debe tener en cuenta para que en realidad puedan funcionar los proyectos de cooperación internacional. Gracias. Very clear. Thank you. That was important as well. And my last question, and then we open it to the floor. So if you have questions, you can prepare that. We have a little bit of time left. What has worked? You've highlighted a lot of the issues, which correctly so are problems in Palestine, but what has worked and what is to keep in this current system? Thank you. First of all, I must thank our real partners like ACID, FPS, Oxfam, and others. But when I speak instead of the whole NGOs. Surely, we have long, as Macarena said before, we have long partnership go to the 30 years ago. And through this partnership, really we change we change life for a big number of women who become independent, full independent, and who become in decision-making places, who return back and complete their education. It's really, we established a lot of women cooperatives, agricultural cooperatives who help all families, not only women. This is all a sample of our stories or our success stories. But we want that to continue. When I mentioned the weakness or my recommendations, because we want to develop and to continue and to sustain, but really we need you, we need our partners, and there is good persons, and our relation exceed the official relation. Now we are become friends all the time. They ask about our situation, about us, and it is really something I cannot deny or say no. Thank you. Lovely, thank you. So you see, we can even finish in a note of optimism, even in a situation, it's such a dramatic situation. The floor is now open for questions or comments, whoever would like to intervene. Yes, Raul. Thank you very much. All the testimonials are impressive.
I would like to thank you very much for all your interventions. So feeling, so touching us in the deep. No? But I would like in particular to not take too many time to ask to Edna. Edna, me gustaría preguntarte en relación con el Cauca, ¿no? Y corrígeme si estoy equivocado, ¿no? En el Cauca estuvo la zona de despeje, ¿no? Allí en los años 90, donde las FARC tenían ahí un mini estado, ¿verdad? Durante un tiempo, durante las negociaciones. Una pregunta que te quiero hacer es con respecto al acaparamiento de las tierras, ¿no? Al aprovechamiento de las tierras, ¿no? Porque siempre detrás de la violencia en Colombia ha habido un tema de propiedad de la tierra, ¿no? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de todo este tiempo, de todo este proceso, ¿no? Desde los años 90 hasta ahora, el tema de la propiedad de la tierra, el tema de la distribución de la tierra, el tema de que las fuerzas, digamos, que han practicado cualquier tipo de terrorismo, de ocupación ilegal, ¿no? Pues han aprovechado, ¿no? Del conflicto armado, ¿no? Para apropiarse de tierras. Esta es una cuestión. Y la otra es, creo que desde los años 90 ya, la Unión Europea ya venía dedicando fondos de cooperación para Colombia, ¿no? Para la erradicación y sustitución de cultivos. Han pasado también 30 años, ¿no? Pero un poco, ¿cuál es la lección real, pragmática? Es decir, entre comillas, ¿vale la pena o no vale la pena? Desde un punto de vista no ético, digamos, porque hay muchas consideraciones que se podrían hacer de salud, pero desde el punto de vista del campesino, de la campesina, de la persona que está ahí trabajando y que tiene que elegir si va a plantar hoja de coca, o va a plantar amapola, o va a plantar banano, o va a plantar cacao. O sea, realmente, si tú tuvieras que asesorar desde el local, ¿no? ¿Cómo lograr, si es que se considera que es una buena decisión política, no erradicar esos cultivos y sustituirlos por cultivos ilícitos? ¿Cuál sería tu recomendación a cualquier donante, a cualquier agencia internacional que quisiera de verdad saber lo que piensan los campesinos, las campesinas, las personas que tienen que decidir qué es lo que plantar cada día? Gracias. Es una pregunta muy pertinente y viene mucho al caso, porque como lo mencioné en la presentación, el departamento del Cauca en este momento, a pesar de la firma del acuerdo de paz, en este momento se ha agudizado el conflicto. Frente al tema de la redistribución de tierras, el departamento del Cauca se ha caracterizado por su lucha histórica, por su riqueza cultural y étnica. En el 90 se firma un acuerdo de paz en Caloto, se desmoviliza el Quintín Lame, se desmoviliza el M-19, entonces sí ha traído pues una trayectoria bastante importante frente a la lucha. Frente al tema de la redistribución de tierras, considero que es una de las principales problemáticas álgidas en la historia y en la trayectoria del país, teniendo en cuenta que hay concentración y aún más. En este momento y en la actualidad no hay una redistribución adecuada de tierras, como lo mencionaba en la presentación. Un poco de muy pocas personas tienen mucha tierra. Las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades afro cada vez están más estrechas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que salir del departamento hacia otros departamentos. ¿Qué implica esto? Pérdida de identidad, pérdida de sus usos y costumbres. Entonces, eso trae otra serie de problemáticas. Adicional a ello, trae problemáticas con el Estado directamente, porque de una u otra manera el Estado es responsable frente a la redistribución y a la concentración de tierras en pocas personas. Frente al tema, a la segunda pregunta, frente al tema de la inversión, es muy importante y es muy necesaria y es pertinente la inversión de la cooperación internacional, tanto para comunidad indígena, campesina y afro, teniendo en cuenta la problemática que está pasando el departamento del Cauca, incluso el mismo país. Frente al tema de, podríamos decirlo como las lecciones aprendidas, podríamos mencionarlo de esa manera. Yo lo diría que es muy sencillo, es lectura del territorio y es consultarlo con los liderazgos. No es simplemente hacer lo que se acostumbra a hacer el programa, llevarlo e implementarlo. El programa se debe construir con la comunidad, con el liderazgo y con el pueblo. ¿Por qué?
No es igual la lectura del territorio de alguien de la capital a alguien que esté directamente ahí y que reconozca cuál es la necesidad en realidad que tiene. Entonces, sí, tal vez yo simplemente, hay personas que pueden combinar lo que mencionaba, el huerto tul con un cultivo de uso ilícito. Pero ¿qué implica? Que esta persona tenga cantidad de tierra. Entonces, podría combinarse. Y pues podríamos decir, está bien, pues porque tiene sus usos y costumbres y adicional a ello está recibiendo un recurso adicional. Pero esto que implica que tenga más cantidad de tierra. Pero quienes no tienen mucha tierra, pues van a tener que escoger un solo cultivo, ya sea el cultivo de uso ilícito o tener en cuenta sus usos y costumbres a través del nasatul. Entonces, es el tema de lectura del territorio, es el tema de que quien ingrese a territorio pueda tener una concepción clara. Las comunidades indígenas en realidad estamos cansadas de caracterizaciones, de diagnósticos. Es simplemente remitirse a los planes de vida, a la cosmovisión de qué es en realidad lo que necesitamos como pueblos indígenas, porque ya lo tenemos planteado. Tenemos una ruta, tenemos un planteamiento específico. Entonces, es combinar eso que tiene la cooperación internacional con lo que la comunidad ya tiene. Tiene una experiencia fuerte en sus usos y costumbres, en cómo cosechar la tierra. Entonces, si combinamos eso, en realidad va a ser más pertinente poder sustituir un cultivo de uso ilícito por un proyecto productivo y que en realidad el proyecto productivo esté acorde a la zona y esté acorde al contexto. No es igual que nos lleven un cultivo de clima cálido a un clima frío, que es lo que pasa. Y lo que les mencionaba frente al penis. O sea, llegan primero, o en algunos casos, también otro tema es el tema de los intermediarios. Entonces, el intermediario no tiene el contexto tampoco. Entonces, que se pudiera contratar directamente con los cabildos, con las asociaciones, con el consejo comunitario, y esto también que lleva a fortalecer todo el tema de organización, que usted como cabildo y como organización pueda asociarse, tenga sus papeles en regla y así poder que el intermediario no se quede con los recursos. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Thank you. Extensive answers to a very, very profound question. Thank you very much. But as a political scientist, I still see the Colombian experience of the peace agreement as a wonderful experience. It has remained, it has sustained, was able to resist a lot of pressure and tension. The peace deal is still holding, despite all the pressures. So hats off to Colombia for being able to do that for so long. Any other questions or hands raised? I see none. So we're going to have something absolutely incredible, which is we're going to finish exactly on time despite having started late. So I think I win the challenge, actually, that I had launched. Thank you to all four of you. Thank you, Peru, for waking up so early today. And thank you for your participation. And we break for lunch. Thank you.